Welcome back to Man on the Mic podcast with your hosts with the most, MC Kitoto, the party recipe, alongside the ever-present, the architect of dreams, Ali Mbacho Murenga. Yeah. Na leo tuko pia na a male guest. Yeah. Huku jana by the way anakuanga rafiki yetu sana. Ni wale watu wamesponsor hii channel na hii podcast lakini bila pesa. But utoe pesa bwana. Acha maneno yako. Ni sawa. Introduce yourself, my guy. My name is Kiti. Yeah. And I'm their friend. Yako na bo. Lakini ni sawa. Job mkoaje? Decoders, satellite of kulikuwa ni epitome of beauty, the go getter. Sita hiyo pressure. Just job. You're just job. Yeah, job. Just job. Zoma za mchezo. Ni sawa. Nini job mkoaje? Poa. Mazee. Biashara ni kwa tu ngumu lakini tunapambana one day at a time. Bas, okay, kwenye nafali. Mimi niko sawa. Biashara ni rahisi sana. Sipambani. One day at a time. However years. One day at a time. Lakini niko sawa. Niko sawa. Hata mimi niko salama. And for those who are joining us for the very first time, take this opportunity to subscribe to our channel and hit that notification bell so that kila wiki on Monday at 11 you don't miss out on any episode we upload. For those who have been with us ever since, we appreciate your support. Yeah. And your availability pia. You just put time aside to watch what we have to say. Yeah. Na kama unataka by the way acha nichukue hiyo opportunity. Kama unataka kuwa part of this kwa studio, hit us up. The links are on our description via social media platforms or even comment. Ama utume tu email kwa hii email yetu. You will get it. You don't have to be an expert. Yeah, just come with your opinions. Yeah. It's a conversation. Usually a conversation. Hata vitu wao tunataka kutuambia hapa sahi. Ni opinions zetu and we are hoping we'll have a great conversation and we'll kickstart your week in the best possible way. Si ndio? Kama ni sawa, sema sawa. Sawa zaidi. Unashika wewe. Sema Sawa. Kama ni sawa, sema sawa. Sawa. Sumbue bana. So today a lot has been going on. Na inafili ni touchy topic. Na ni topic yenye sana nataka tuongelee. Sisi tujipashe. Tujiambie yani as men. Tujiambie, unajua viewers wanajua nyinyi ndio nataka kuambia hapa sasa. But tujiambie like how have we failed our women as men. Of late kuna ule jamaa ule Engonga Baltazar unamjua jina zote kwani rada? Unajua Google Feeds man. Okay, so Engonga ni wakati gani? Equatorial Guinea ana equalize ana ako kwa equator. The equalizer. Jamaa bana, unajua ni vitu funny. There are women who have actually even supported him. Funny enough. Alafu niliambiwa kuna video imetokea ya the same guy. The wife pia shaifanya vitu kama hizo. Kitu kama kuna video pia yake. Sija substantiate. Wewe ulisema hiyo opinion wife na msemo mwingine. Kugongewa ni kama ndio constant huko kwao. Alafu also another sad bit is that bana men are killing our women bana. And that is hiyo ni normal bana. Hiyo kwanza ni kitu yenye I think ilianza hii mwaka. Ilianza last year. Alafu ikaenda ilianza last year. Hizi vitu zimekuwa okay kukuja kwa limelight. Si ndio? Kuja kwa limelight ndio yani ikupatie hiyo attention yenye imekuwa nayo maybe na social media imekuwa ni kama ikitulisha alafu ikarudi. And I don't think is ni story poa. But I think hata ni media tu police vitu down ndio traction ipotee. Actually juu kitu hiyo kwa Zetu na fela time. Walicheza tu chini ndio alafu wanaishukisha hivyo. So wanatucheza but generally kama imekuwa basi hata ni very sad. So ni vitu tunafaa kuongelelea because labda tunafaa ku get pia root cause. Tujaribu ku get root cause ya mbona zinafanyika. So tukiongelea hizo vitu zote nataka tuangalie na context ya kulikuwa na hiyo femicide. Femicide imekuwa ni issue in
imekuwa an issue sai. Okay, si sai, yani bring your back femicide. Alafu pia Engonga, hizo ni failures too, part of them, but you can bring other aspects. Ni sawa? Kama ni sawa, unasema? Sawa. Aya, gazeti iko sawa, nini job uko freshi. Aya, tuanze. Mimi nataka kwanza na huyo Engonga. Engonga medu. Man. I think the biggest problem ni I once so, as he failed man, even though na kwa shida ni ukiweka hivyo sasa inakuwa another story. Not failing men but failing women. Juu funny enough nimeona bado okay, me saddest bit nimeona kuna places zenye amesifiwa. Na hiyo kusifiwa ndio blanda. Hiyo ndio kitu kinanishangaza sana. Mbona asifiwe? Na bwana ndo anafaa kusifiwa. Is it a problem, like is it ni kitu imekuja kwa spotlight ama ni kitu imekuanga tu ni venye baadhi imekuanga tu hizo vitu zimekuwa as in tuseme do you feel like say marriage is just something we and I think that's the mi naangalia I think the saddest bit of it is unajua mi venye okay hiyo story mi sikuwa najua until like alafu najua we have a funny tendency vitu zenye zinafaa kwa serious zinakuwa jokes. So nashangaa joke huyo jamaa sijui Engonga nini. So ile kwa research deeply na discover mse sawa meoa lakini hakuna watu wengi. You know, like for me that was the saddest bit. Like this guy is a father, you know, of 6 known children. Yeah. Exactly. Solomon 2.0. So when I get your fan like imagine easy tapes ziko viral dunia mzima. Hata uko alijaribu kunini internet ati isi spread. Huko hawezi toboa. Hizo zishaenda. The internet never forgets. Alafu sasa unaona kitu kama alafu unaona ndo mzae bana. You know, this is my dad. Anatesa huko nje. You know. Sasa ukiangalia hivyo ndio like hey hata hiki kitu si kitu watu wanafaa kujoke about because this is a family unit already. So ni ngapi? Hizi zenye tu tunajua, zenye hatujui. Ali una feel ni kama hiyo nini like men are losing respect for marriage na hiyo na how the marriage bed should not be defiled. Yeah, of course. Both men and women. Juu Engonga kujigonga. Self-love. Yeah, alikuwa pia na watu wengine. Wengine wanasema had some also married women walikuwa hapo. Plus if 400 videos zinaweza tokea, I believe kuna more yenye alifanya hata without videos. Yeah. Ama alianza kiwa kijana mdogo. Hiyo time bana. Hata kama ni a lady a day. Hiyo nafaa kuchukua 1 year plus. So ni kitu imekuanga. Yeah, so imekuwa na of course like venye time inaenda I think marriage ina lose sacredness na vitu kama hizo. Ama kwa ile hiyo point ya people are getting married for the wrong reasons. Yeah, but for me like personally I kind of feel some things will happen. Leo nataka kuongea kama pastor. Ongea kama pastor please. Yeah, okay, me si believe like if you are not like kama unajua marriage originated from God. Kama manze hauna like connection with God or your spiritual life vitu kaa hizo, most likely pia utafeel ikitu ni a big thing. Itakuwa tu hivyo raisi. So hiyo sacredness ina lose pia inapotea from the fact that if you are not like your life is not like connection with God, most likely vitu zitaenda hivyo. Plus pia like kuna prophecy ya Bible inasema in the last days the world will be so dark. So hata hizi vitu kama Engonga this is just like normal child's play. Bado hatujaona. Kuna zenye hatujaona already zime happen but hatujaona but zingine hata zaidi zita happen. But one thing yenye mimi na feel inaweza ni disturb ni in as much as things like this will be expected to happen towards end of the world. Sijui nitasoundaje but acha tu niseme in as much as things like this are expected to be seen towards the end of the world,
haifai kukua ile point ya tunatumia vitu kama hizi to define marriage just because a worldly married person ameleta a crazy thing. Do not take that as how marriage should be. There are very many people who still have the sacredness of marriage. Very many people. Ni venye tu saa how will they trend? For what reason will they trend? Shida ni like tunapatianga limelight kwa kitu wrong. Yes. Alama pia watu wanafanya right. Pia watu wanafanya right. Hawasemi venye na pia wakifanya right will we support them? Ama tunasema tu wataachana tu. Sasa unajua hiyo sasa ni perspective ya venye vitu ya nizime zimewekwa. Mi ushanga hata tuseme a lot of people wenye sitaki kwa term immoral but people that tuseme tu wenye wanafanya vitu zenye maybe watu wengi will not stand for. They will do these things openly here, like they will walk like everywhere and do their things. How many times have we seen married people, tuseme tu church yenyu ya motu, married couples, leo tunatembea tu mtaani, kila mtu anashike bibi yake na watoto wake, tupige tu lap as a whole church, tuonyeshe watu the family is That is working. A very good idea. The family is working. Si pia situsukume kitu kama hiyo juu Sheto naye anasukuma vitu zake sana juu niko sure watu wengi sana saa hii kwa akili yao wameshukishia marriage sana kwa sababu ya kitu kama hii. Yeah, that's true. So what role do men have to nini? Mimi juu I honestly nishaisema hiki tu bana nikapashwa hapo kwa comments. Lakini mimi na believing manze kila kitu kwa hii dunia manze inaanza na inamalizwa na mwanaume. Ndio nilikuwa nataka kusema I think okay. Una support? Mimi naweza sema support tu passion wingi. Siwezi yake hivyo but naweza sema men acha ni remix. Men like leadership starts with men. Mimi naweza yake hivyo. Yes. Like leadership starts with men. Period. I get. So if it fails or it thrives. Yes. It's the men who are failed. Una get. So utakujua na wanaume na wanaume wapasha na kupiga. Kwambie ni ukweli. Like point imefika. Unaona society side unajua tu ukiangalia hivyo. Like unajua mimi nilikuwa najiuliza. Ase yani wanajua wana record na to them hata nikaa their soul is dead. Do not get hata iwaashe ama iwasumbue. Wewe nikaa umefika namba, video namba. Because like every YouTube naona tu okay. YouTube. YouTube hakuna. But nikutumie link. But to explain when tuliorizi. No. Yeah. So as in like the fact that hata ikuwasumbua that wanajirecord wakidu hizi stuff na get inaonyesha tu how moral tumeoza as a society in general na get and so ina highlight kwa zile vitu zingine zenye maybe zimeoza other than that na ukichunguza ni mwanaume because sisi ndo tunafaa ku lead by example. That's how I want to put it. So hata kama kwa hiyo ni marriage ujamaa alikuwa na high position office hapo kwa government and stuff. Kule watu kama wale wanapataje such seats na maybe maybe tunaona wewe piga hesabu wale madem maybe walikuwa wataka makazi wenye labda haizi kurekodiwa. Yes, yeah. Wengi sana. Na pia uko Kenya tuseme tu kweli hata Kenya hizo mahali kuna kaingonga tu mahali hapa na yake je itokea. Unaona kama hiyo place yenye sasa from your perspective ya job kuna kitu sisi tunaweza fanya kupunguza hizo shughuli gani? Jumi naona ukisema kama leadership unaona venye men are leaders. Mimi naona kuna vitu zingine mwanaume tu wewe umeangalia aspirations zako za hii dunia ni unataka kuwekwa na mwanamke. Mwanaume unataka kuwekwa na unataka mwanamke mwenyewe amejiestablish ndio uende akuweke juu imekulemea. Hiyo si ni lack of leadership from our nini. That's true. But I have a question before for the both of you. Like do you feel mwanaume mwenye ana support 50-50 like in kulipa bills ama kufanyiza vitu zingine? When mtu unhead towards that direction
whereby anaweza taka kuwekwa kiplani. Do you want to do it because you did it in another video? Yeah, unaona for me mi hata hiyo kitu shocking nishai argue na a Bible scholar that thing. And this Bible scholar unfortunately wewe ni scholar? mimi si scholar. Basi yake wewe ndo Unfortunately. Mimi ni rabbi. Unfortunately Bible scholar alikuwa na try kuniambia like where in the Bible does it say that provision role is only for the male, for the man? Hadi akaniambia like you see in the ministry of Jesus Christ who are providing, ando alikuwa leta mikate, it was the women. Okay, mimi personally hata kama huyo scholar na believe hivyo on a personal level on my opinion, for me no provision role is for the man. You 50-50. 50-50 no. Why will someone want 50-50? And that's why nimeuliza, especially financially. Why just financially? Yeah. Why just financially? Unajua ama kila mtu pia bebe mimba 50-50. Bas siko hivyo. Unajua nimeuliza hivyo ndio kuna hizo like hivyo ndio vitu kama hizo zina creep in. Because like exactly ukienda say US and stuff, they so the woke generation or blah blah blah, whatever, they believe vitu zinafaa kwa 50-50. But mimi nasema the essence of provision helps you as a man. Yes. Unaona cheki mimi mbele nyuma niko na na I need to marry ama to date. Mimi kwanza shida kubwa niko na how we have failed women number 1. Tuanze hapo. No umefika number 1 zaidi. Yeah, nangu number 1. Sisi tuko number 5 we have very lazy men. Yes. Extremely lazy. Yes. Okay. Na unaona hiyo fact ya mwenye alilete hiyo tune ati tugawe vitu in advocate for laziness, because if you want to provide, I am sure you'll work hard to provide. And it's possible. It is possible for you to provide fully for your family. Yes. It's possible. It's possible. Sijui kwa nini watu wanaiwekanga mpaka bibi achangie. Ati siwezi oadi tu kwenye discussion ya venye okay maybe sijoa unajua labda nitabashi mtu single. Wewe niambia niseme. Mtu single but don't you feel kuna place ya if she's coming to be a helper, is that part of it? You see, you are coming to help whatever is happening. Yes. Sijui kama una get. Na si lazima ikuwe final. Unaona hata Bible inasema money, okay, the love of it can be the root of all evil. Yeah. Vitu mingi zinaweza kuwa zinafanyika unafeel ni kama money hakuna, but venye tu Job amesema hiyo part tu ya already tu money imeshaingilia. You see, tukideal na money, it's like we are living life as if we are in a marketplace. You get because everything is about transaction this na kitu sad na marketplace, we are just trying to make profit for ourselves, even though your work mimi nataka tu nipate more kukuliko, even so though it's a competition. Yes, exactly. And if you are coming with the perspective of a marketplace in your home or in dealing with women, of course things will go wrong from every side. You see, like a man, wacha woman wako asaidie kwa vitu zingine. Wacha naulize like swali, for example, imagine your family, so you wote mnatoka kwa family. Imagine your family without your mother. It's unimaginable. Mimi kwanza sasa singekuwa na mzazi. Imagine your family without your mother. Now imagine how was it without a mother? Mimi tu penye niliponea, my grandmother really stepped in. Yes, very much. Hata amenipigia tu asubuhi kuniambia unaendeleaje, uko sawa, na kuombeanga kila siku. Nilisikia ulipata mwanamke. Bwana rafiki. Uzi aliniambia mwanamke. Nikashangaa mwanamke. Usishi na yeye kama hujamleta, hujaenda kwao na hujamleta. Okay, like try to imagine hata kama your mother was not bringing 1 shilling in your home. Is that like a problem? Your mother will still be extremely dear to you. I think kuongezea Kenyele nasema is we create the environment where women can thrive. Yes, exactly. You know? And I believe provision, unajua sio kusema a man should provide. Pia si wanaume. One thing tumefail is we assume provision is only financially. Yeah. But unaona, mi usema, mwanaume kama, okay, financial is the
hiyo ndio imekuwa tukishosema tu a man shall provide Alafu tu unajua, pesa Because subconsciously itakufunza kuwa provider in other things as well. Yeah. Like you'll start providing spiritually, emotion, because utakwambia mademo kuna shida ingine kubwa na men who are not providing emotionally. Yes. You know, there's lack of emotional provision, you know, and so that's an issue ladies have to deal with. And this guy maybe financially ako sawa, sindio? And hata spiritually anaweza kuwa sawa, but emotionally I provide anything, una get? And so unapata nikisema lazy ina cut across hizi vitu zote. Utapata mwanaume ni kweli ni mzembe, hataki kufanya kazi. Number 2, hataki tu kujibuild akue always to step ahead, you know, akue the leader and stuff. Emotionally anataka kukatiwa kijam. Mi hata naenda. Mi chayona dema nakimbilia mwanaume bwana. Usiende. Atusi that was kama tuko na 7 wonders of the world. Ilikuwa number 8. Ilikuwa number 8. Aje. You know, yani ilikuwa inakaa so wrong, but how is it right with you in the first place? Dema kukimbilia. Una get? Na mimi hata kuambia kwanza the fact that tumesema provision umeletea tu vizuri hii perspective ya unajua hata tukiongelea tulikuwa tukianza tumesema Engonga yeye ana provide uko nje hata security because mimi nachokwambia me if I was one of those children wa Engonga au mzee wangu ameniseti na mamangu amenisiju yani sitaipatana in a gathering of anyone ni wai waambia anything sasa hata kuprovide hiyo security the aspect part of it ya security is gone. Naangalia kama hata sasa tutumie kama example ya now Kenya where we are currently and how femicide imekuwa ni kitu tu yani alafu ukiangalia wenye wanaipush mtu anaipush yani mimi kwanza mimi ndo transmoga na social media like our president addressed femicide sidhani kuna kitu shini okay social media ilikuwa ya kwanza ilikuwa imenibo na venye watu wanapush at end femicide so watu wameka hivi mikono za wanawake zimeka end femicide lakini konda akishika mdem random kwa stage watu tuende unaacha tu una promote man ni venye tu ujui mi kitu ilinibo tu na kugusa yani kugusa inaitwaje place yenye okay after your social media yani ilinibo ingine ni president wetu alisema ati we should protect our women. Bwana, who gave him the right to aseme kitu kama hiyo? Juu, ukisema kitu kama hiyo, to protect our women, na time ya, we huku time ya vijana waki demonstrate against you, you didn't even say anything about how people, did he die? Nakumbuka that young 11-year-old who was shot 7 times. Akauliza, did he die? He says something arrogant kama hiyo, lakini tuna feel ni kama ati alisema is the boy alive alisema is he alive ama did he die yani zote ni same lakini kama anaweza chukulia hiyo tu casually si kitu how safe do you think we should be with the leadership ya women even women reps hakuongelea hiyo story time ya finance bill kusema sijui hizo mademo walikuwa wanazusha sana side ya sanitary towels. Hata ule senator anameka picha yake pale ilitoka mji hapo Valley Road ama meka billboard hata yali vote yes. Lakini unaona ukiangalia vitu kama hizo how women wetu watakuaje watafilaje safe kama hata leadership yao wanajifanya tu wanaisupport but when it comes to the thick of it and if they're involved and if it involves money wanachangana tu nayo wanaiacha tu iko tu something in the air. Do you feel like sasa place yetu tumefika sisi tunafaa tu kuchukua usukani like men tuseme tu but unaona first of all tunafaa kuangalia how long has this thing been happening since okay. Since Cain and Abel. Okay, yeah, sindio imekuwa hivyo but tunaweza sema like in these latter years ndio tumekuwa na more cases of such things. Tumeanza kujua but pia the rate wameanza kwa vocal watu wameanza kwa vocal but pia ukiangalia pia the rate at which is happening kama ya Kenya hata tujamaliza hata like aiyo na ilikuwa operation to women imekuwa sana for but no nasema kuna zile number 1 tusemee achukua za kitambo zilikuwa zinakipiwa records sindio
alafu pia it was somehow acceptable but Acceptable aje? unapata tu woman society anafungiwa tu kwa nyumba usiwahi pita hapa kitambo. If you look sema hata the traditional African culture tukiongelea hata in the 1900s wanawake walikuwa wamedharauliwa. Tuseme tu ukweli. Hata sikushtua ati 1900s. Wacha tuakutune hizo facts. Wacha tuakutune hizo pre-colonial facts, you know. Ikitu we think we've dealt with that notion yenye ati wanawake wadharauliwi, but I think bado iko, you know, you might have a lady even working, kuna mtu anasema hata dema milioni na mimi na 1,000 mimi hizi niambieni aniambia because he's just a man. Si tunawasikia hata wengine tunawajua, sema huwezi mwambie anything because yeye ame grow up kwa hiyo society. Yani number 1 wanawake wamedharauliwa, alafu number 2 wanawake kwa society wamekubali wanawake wanafaa ku, alafu number 3 pia ni pesa. Sasa ameweka tu pesa. Yes. Ameweka pesa? Woni anapima na earnings. Ajui hata maybe udem ameadd value, ako valuable, analipwa hivyo, analipwa in value. Sasa kilipwa in value, we boss wako anatu unafaa kupewa 1,000. Juu hakuna kitu unaniletea. Lakini unataka ukienda home ugurume just because you are a man. Kuna place ilienda, it's a community in Kenya. Nilienda 2 weeks ago, so si mbali, si kitambo. Tuliuliza mzee wa hiyo boma, like, how many children do you have? Akatuambia 17. Hey! Tukamwambia 17 children with 1 wife. Akaniambia kwani mnamaanisha nini? Tukamwambia kwani si watoto waje, yani kikwetu ama kikwenyu? Okay, tukamwambia hebu wewe tueleze kikwetu ndo tuelewe watoto ni aje. Akatuambia I have now, okay, ukisema hivyo now na ku understand, but huku kwetu tukisema 17 children, tukisema 17 wana assume our women are within. So akaniambia sasa niwachanganulie vizuri. Kama ni kwetu niko na 10 children because he has 10 sons. Okay. Alafu ako na 4 daughters na 3 wives. Imagine. Sasa hata akituma driver tiende huko achukue watoto achukue nini? Anasema yani mpaka kwao ni akisema nenda, akitoka kama anatoka Nairobi alituambia hivi. Kama anatoka Nairobi kwenda nini? Anasema naenda kuona watoto wangu. Anasema 17. Akisema hata anaweza toka Nairobi aende Ocha kuangalia his livestock na sipitie home kuona watoto wake arudi Nairobi. The livestock are even important. Sasa huyu mtu kama huyu ukiacha tu tusiwe na, akiona mwanamke anadharauliwa na conductor itamshtua hata stoka kwanza hata aliza msapoti. Ndio inafika place yenyewe tukisema ati mdem alirepiwa. Alafu ndo asema ana swali ya kwanza ni swali ya kwanza kuja kwa kilia wanaume ni alikuwa amevaa aje. Hiyo ni responsibility. And I feel like it's so sad because nishe kwa mali like ushe kwa mali you expect better of this men. Yani umewarate mababa za watu, maybe hata unajua watoto wao, hata unajua bibi zao, lakini venye wanaongelesha wanawake so sad because like unashanga wako place yenye wanafaa kwa morally upright, wajue this is how. Hapo ndo nika realize by the kama sasa sema for example kani place ka church uko like mwanaume anaweza ongelesha mwanamke hivi nendo roho yake iko closer to God. Okay, tukianga hivyo what of our hapa nje una get. So ndo nika realize manze tuko pabaya, you know. Kuna ile tu venye men wameview, that's why nikwambia it's kitu tu ina tickle back to leadership and hizo stuff juu venye wanaume like reality ni wanaume wa sasa venye wamebeba wanawake. It's a real issue, you know. And it's across all areas, ukwe ni kanisa, ukwe ni majob areas. Jute madem kila saa utasikia wako na the same stories, wanaharasiwa at job, sasa zingine hata at church, kwa matatu, una get hizi stories zote huwa the same. So inaonyesha tu ni kama hakuna place mdema ako safe. Hakuna. How can we how can we improve their conditions for safety? Okay, mi kwanza I think pia vitu zingine tunafaa tujiunderstand sisi wenyewe kama man.
Okay, being a man ni kitu complex sana. Tukisema hata kila mtu atakwambia hey, it's like this. Okay, in short ikona very many aspects. But I think one yenye huwa ina standing you for all. For yenye inapia in almost everything. Like you as the man, you are supposed like majorly to bring order where there is chaos. You get penye wazee hapa wakoseki jambo juu hata the first man Adam, kazi yenye Mungu alimpatia ilikuwa ni to take care of whatever is already there. So I believe like a lot of men already are not viewing it as their role to be protecting the things that are around them. Me, I do not believe in any way if there is a competition ama a mvurutano between man and woman, there is a very little chance that woman will win. Okay, extreme physically nata pia in other aspects pia zingine okay, anaweza win ni kukutusi tu na kukutupia mdomo but to generally as a man umeumbwa hivyo, umepatiwa hizo vitu zote na Mungu. For your work is not to abuse another person. Your work is to care the weaker vessel, because she's the weaker vessel. Taking care of this. Na hii ni kitu inaanzia from your basic unit, from your family, penye umezaliwa hapo ukaanzia hapo. Na men wanaangusha wewe kama baba ya watoto, you treat their mother badly. Surely. Alafu sasa huyo mtoto wako unafikiria hata mind sana. Si ataona tu hapa dem pia wanakuwa. Kuna story itamsumbua. Dem alikuwa anapigwa, alafu I think Charlie akakonfrontiwa. Charlie akasema alikuwa na mgonga juu babake pia alikuwa na nini. Ni saa hizi vitu zinaanzia tu hapo. Zinaanzia hapo, na pia mimi nasema women have a part to play kidogo. Hizi mbili nani extreme. Hii Engonga sijui mama bibi yake alifanya nini, hizo ni rumors. Lakini ya Femicide hiyo naye hata hiyo sitaki kuwekea hata women kidogo. Hiyo bana wewe ukitake advantage of a weaker vessel, wewe ndio uko na shida. Because you're very weak. Kabla uende utapata tu mwanamume mwenzako mpambane, unaenda kunini. Jumizi hata unajua kianza kuangalia example kama hiyo nimetumia Donda. Mimi siona Donda amenishikashika mgongo ati yeye ingia kwa mat. Unajua. Tutalimana. Unaona, lakini anaendea mdem ashaanza kumshika nini. Kuna story hata a very a lady friend of mine ashifungiwa kwa Uber. Hizo vitu mazee I don't think so hit home unless kufanyike karibu nilikuwa hadi natetemeka. Alishukishwa karibu na place tulikuwa. Kwanza tulikuwa na wewe aliyo place. Nilikuwa nasema tu huyu jamaa angekuwa example to other non-believers. Wow! Angefunzwa na ulimwengu. Oh my god. Ati mpaka alifunga nini? Yaani imefika place yenye, ile place yenye ungedhani mdem unasema the matatu industry is very rogue. Sasa cha mimi work hard ni pandishe level kidogo, atakuwa anapanda Uber. Na bado hiyo imekuwa na Uber inamaanisha tu Uber, Bolt, Ras, every zote. Si ati nimecab. Zote hizo online platform zote. Ameweka mpaka hizi panda hizi za watu wanaitisha taxi kando ya barabara. Juu hii at least kuna venye inaweza fuatiliwa if anything happens. Na imefika place bado. Kwa sababu mtu wa Uber bana, wewe una bahati sana wewe. Wewe tulikuriport lakini hikuingia vizuri. Wewe shukuru Mungu anakupenda. Juu huyu jamaa naye angeona moto. Sasa ikifika place kama hiyo, I feel tunafaa kuona manze, yani wewe hata kama ni stranger, usifike place yenye dem akipita hivi una feel ati ukiwhistle atasikia poa. Na wewe ukiona watu na whistle kuchangia ni pia kunyamaza. Watu wa realizing ati si mambo yangu, acha mimi nini. For real, wanaume wawili kiwisolia dem na useme wewe acheni ujinga. Wataogopa. Kushinda huyo dem atana seme. Wacheni nini mbaya na nyinyi. I feel to the only place yenye women, and concern anarudisha point yangu. The only place women contribute ni ukijua men are visual beings. Alafu unachezea hiyo visual yao. Sipatiani excuse juu ati mimi naona hata mtu anasema kama tunasema ati alivaa vibaya ati naona nilimrape. Sasa una explain aje mtu alirape mtoto na shosho? Ni wazimu tu. Ukianza but
jaribu tu sana, now this is for on the women's side, jaribu sana usikue place yenye ni itakuput in a compromising situation. Sasa imefika hadi place yenye hadi wanaume, ule ile video ile mwanaume alirepiwa. Mnacheka nini? Ya wanaume watu wanacheka. Ya wanaume mnacheka. Hata nikwambie. Sasa unaona inafika hadi place yenye mwanaume pia afai kuweka kujeka place compromising. Yaani ukweli tu ukitembea usiku sana sana utaibiwa. Unaona? Sana sana utapata na wezi compared na kutembea mchana. Unaona? So kuna place tu yenye there's a place you can protect yourself. Inaweza kwa responsibility yako ya kujinini. Alafu wengine tuachie sisi wanaume. Wewe mwenye amekukujia tutadili na yeye. Hiyo ingine tu nini, but kunyamaza is not a solution. For me naanga kunyamaza ndio inakuanga nini. Mimi na feel a lot of all these issues pia may come up by inferior men. Yeah. Nini inaweza kuwa ina cause the rise of inferiority in men. Yeah. Teacher sawa. Kuna kitu nilikuwa naangalia and normally I use it musema strong weak tough times created tough men. Tough men created easy times. Easy times created weak men. Unaget? Because ukiangalia kitambo weak men created tough times. Yeah, and then weak men, so it becomes like a cycle. Yeah. So I think number one, we have to first realize tuko wapi kwa cycle gani. Are we I feel we are in the weak men era. Yes. Because siko baya, my fellow men, I'm sorry. Said iko baya. Sorry nini? Sorry nini? By what is happening already in a show. We have a lot of weak men. Men. Sorry. See hapa kwa hii acha ngombe kwa hii podcast kama una address men unasema sorry. Yeah, we have weak men. Wewe unawaambia tu. Yeah, we have weak men. Una get. Kuna stories unakanga unasema wow. Una get. So unaona hata hiyo sikia mwanaume na review na cheka because legaji. Unaona tu tumecheka. Hapana tumecheka because our mind I comprehend mwanaume una get. Ndio maana tumecheka una get. Unfortunately nilirepiwa na wanaume wenzake hapa na wanawake. Wanaume. Mimi sijacheka jo. Acha ni ujinga. Wewe mna dunini? Wow, but it's so laughters and opinions shared on this podcast do not represent that of man on the mic. It's sad, but then we empathize with mimi nakumbuka hadi tukiwa high school, wherever you are, tukiwa school, kuna high school nyingine ilirepingi uochi ya madem. Sijui kwa njia mbele sema tu hapa. Sijui kwa sema nani kwa nani. Lakini sasa hiyo walisema tu hadi jamaa dead man. Mimi kwa cabbage. Watu wali nini, lakini tuko tunajambia tunatamani sana tuko hapo. Ndio nilikuwa nasema like hiyo ndio tunafaa first of all ku identify tuko era gani. You know, because I think kitu pia personally nimenotice niyo like kuna actually amesema hiyo inferiority complex sana. Because unapata mwanaume ako sawa, kuna kila kitu going for themselves but akona very weak esteem. Alafu on the other hand unapata madem ndio sahi kusema like things they are calling the shots, they're actually doing stuff which ungesema wanaume wanafaa kufanya. Kama ni kwa relationship yendo na run relationship, yendo na tafuta nyumba vini una get vitu kama hizo zenye automatically unge expect nyumba unataka tena mwanaume atafute cheki wewe fanya kile utafanya. Sawa na nimeuliza tu. But so unapata vitu kama hizo like so unapata women are really stepping up to fill these gaps zenye men wameacha, unaona. So just to show that tuko kwa hiyo era ya weak men. So ndo nasema hata ndo unapata if this lady a challenge ego mwanaume ama amdharau nini inafanyika? Wanawapiga. So anatumia the only thing that ana feel anaweza overpower umdem nayo. And that's physicality. So anaona kutem. Mimi nimekaa hapo sitaki kupiga story, nimekaa mahali nasikia mwanaume ananiambia nitakupiga, una get
anaambia nani? Anaambia bibi yake. Oh my god. Alafu nashangaa hadi kuuliza ukoshua hawa watu wakienda home wako Apigwana. sawa. Ati ni joke kwambia ukoshua. Ati ni joke but niko na hapa. Mwanaume pia zero kwa kitu kama tu hiyo mbele ya se. Una get? Kama but so mimi imekuwa sana yani mpaka itoke itoke tu tu mbele ya watu. So hadi mimi hiyo ndio nikajiuliza ndio mwanaume aseme hivi publicly anafaa kuwa na kohoni sinakaa aje. Yani ame grow up like who says these things like mimi najua wanna believe like other your masculinity in women inakosiwa na nini juu sometime also unaweza pata tu a man is good but you mean I believe like you can be a female but your masculinity can be even more uko na of masculine a man. energy Inashinda hata ya inakosana vitu ona mob. feel inaweza kuwa inakosiwa but tunasema primarily ni juu kuna disorder fulani imekam. For example wacha nipatie hivi men kama say the rate of single mothers it's an all time high which is a primary problem caused by because men wamekata kuchukua men wamekata kuchukua responsibility because I'd rather have a man mwenye anajuezi commit codem but will be a father to that child. Una get? I think that when the child comes, so like priority ni the child. Mistake kwa bwana yako. But this is our child. I will be a father. I do not agree with that. Lakini I'll be a father to this child because unapata ukisikia reason huyu mwanaume aliabandon umtoi ni ati siwezi kuwa na mama yako. Una get? Una get? Yes, so and then wana run nayo alafu rumor ina spread. Unajua ule jamaa alitokanga ule madam after apate ball juu hivyo you know so mwanaume gole kwa alihepa. I can assure you kuna wanaume usema mimi na does no dem nitapatia mimba na sitakuwa you know because it happened and it continued happening ikakuwa sasa ikakuwa recurrent. Una feel third party anaweza saidia kupunguza hiyo kitu. Kupunguza nini? Hiyo story ya hiyo mwanaume anasema tu hivyo yani live mimi natakupatia ude ball na sitakuwa. Mimi personally kwanza nisha lose hope na hii world. I do not vitu zingine kwenye tu imefikia unless the church for real jumanzi if a man does not have the fear of God anaweza kuja tu aonge crazy stuff like those ones but okay what we personally nini na kukeep to one woman what will want you to keep you to a marriage what will want you to be a responsible man most of it is also a huge part of it is based on religion. Acha nikwambie lakini Ali unajua China na hiki kitu inaisha na ndio imeanza kushika nini China nini China yao ni cultural belief sasa unaona yes if acha nikwambie kitambo before religion was introduced to the African society hasa walikuwa wanafundishwa ditabu uwezi gusa mtoto wako unaona so ni vitu zenyewe zinaweza kuwa the point ni hizo in a world like now especially tusemeka in a country like ours traditional beliefs tuwezi sema itawaka ni mo nonsense za what the hope is religious beliefs but wacha niseme kwanza kitu ya kwanza hadi tuko place yenye tunajiambia ati mimi sijui mimi sitambui tribalism. Tribalism ni kufavor kuona tribe yako ni iko juu kushinda ingine. Hiyo ni upuzi ukweli. Lakini kupenda tu zile maadili za mila si mbaya. Ukianza hata ukiangalia tu mila yenu vizuri, kuna vitu tu zenye zilikuwa zina align na religion na Christianity vizuri. Ndivyo tunataka kuanza kujiambia ni venye tuko westernized. Unajua wako tu. But unajua ufundishwi juu mzee wako hayuko. Mama yako akobita. Unaona? Ama mama yako hayuko, mzee wako akobita. Ama wote wako pamoja lakini juu walikupata tu bahati mbaya. So wanangangana ini ni yako isi wanajifanya ati tuko hapa tu because of the children. Shida ni mtu yana pick up vitu subconsciously. Unaona unapigwa unabaki for the children. Unaona? Ama una mistreat unabaki juu ya children. Uko na
unabaki juu ya children. Alafu okay, so hope ni gani? Mi nimeona hope Sasa ndo hope yako ni religion. Ndio nataka kucorrect your story religion, because religion is perfect but the people who practice this religion are not. Unaget? So hapo ndio shida ingine iko, because kugusia tu na kenye mnasema example nyingine za kuwa kama ulikumuuliza hii kitu inakoziwa na nini, na ndio nikakupatia example ya venye wanaume wanaipa responsibilities za nini. I can assure you I've been somewhere with church goers, religious people. Au venye unaitwa muitaje? Kuna jina mwapatia the church. Si the church. Ule jina anyway utakumbuka tu. But unapata wase kama hao wanakuadvocatea Buddha. Come rain, come sunshine. Usijaribu kudate a single mother. Unaget? And me I feel like those who are in church should have a big heart. Roho kubwa inaweza accommodate. Susikie ngoja. Those wanataka church beliefs ziku practice. Amjelewa your point completely. Ndo nasikia. Acha nimalize. So like I feel like nyinyi ndo mnafaa ku represent the love of Jesus Christ. Si ndio? Inaweza accommodate single mother na mtoto wake, si ndio? But uko like kwa ndoa ama kumaccommodate wa for the love of Jesus Christ. Uko hapo like una get which I agree. Maybe utasema utapenda reasons zako na nigo like but unapata hata hapo church your rhetoric you sema. But me I'm like, so since we have an issue marrying single mothers, how can we stop that problem? You know, you go back to the men. You know, the question is why do we have sasa hiyo ndio point yangu ilikuwa inafika. Because unataka kama sister yangu uache nikwambie tu ali. Unataka kama sister nipatie point yangu. Ni sawa. Sister yangu. Okay, so sister yangu ameolewa. Praise God. Lakini angekuwa tu ako single, angekuwa tu ako single alafu mpatie mimba alafu uhepe. Ndio ungejua mbona kuna brother wanne. Yaani tu kuacha tu ati sasa ati ana nini alafu tunawaacha tu ati sasa tunaanza kusema ati mdem ni responsible, udem ati yako nini, nikala la peke yake. Alafu kuongezea sitaendelea but kuongezea ni I feel madem do patio lash more than men. Unaget men go away with uwepa na hiyo stuff. Another thing, now to your ile venye ulikomaliza swali yako, ulikomesema yako hope yako ni religion. Si ndio? Yani ya ku incalculate nimesema I have lost hope with this with the world. The only place I am having like hope with. The only place I'm having hope with is the church. Na yani ndo nimeiweka kama like if cultural beliefs are not working at the moment, if you are like very realistic. Do you feel like the church is working? At least. Do you feel yes, at how? least. How? At least. Hata mtu anaweza kuoka kwa hiyo episode. Like upeane example like the first example again from the Bible, it's prophesied that the world will get very dark and the church will be the light. Yes. So biblically hope is in the church. Yes. That is number one. It should. It should be in the church. Yeah. That's kwa ground. Okay, number two, at least the church is bad, but we cannot compare with the world. Okay, if we are putting it as if the church is bad, still we cannot compare it with the world. At least there is something in the church. If you compare like how many people in the church beat their women. Hey. They might be many, but they are not as many as just random people. So should zero religious beliefs. There is a little bit of light. Ni tunaona church tunachukua church na perfection. Mambo yote hapana, mimi sijasema hivyo. Nimesema there is hope. Hapo ndo penye I think. Unaona kuna kitu mse amesema kwa ground is totally different. Nilikuwa conference. But is it like just completely like that? Una feel hakuna things are not better in the church? Mimi siambiwa na mse akaniambia. Do you feel like things are completely not better in the church? Amesema mse. Do you feel like things are completely not better in the church? The church is better. Of course it's better, but sasa nasema kuna kitu inaitwa reality, una get? Hiyo ndo nasema. We are in the reality na ndio nilikuwa nasema mse aliniambia Nyi wa Kristo Musa kitu moja. Nyi ndo hope. Yes. Yase na the biggest disappointment as well. Yeah. Yes. Yase pia. Yes. So you have to be very careful with what you guys portray. Yes. Na alikuwa sema shida na the biggest issue yenye hata yale kwa juu ni mse yako hizo ma pastor stuff. Alikuwa sema
kitu kubwa wamestruggle sana ni marriages. Unfortunately hata hao wenye wanakuwa expected kuwa na Perfect. good marriages they don't. And so watu wa dunia wako like kama hapa pastor. unaget Kama hapa ni noma, kama hapa penye nafaa kupata hope yangu hakuna nitatoa. lakini pia it's so unfair to the church that wewe uende tu uchafue alafu ukuje utake hapo sasa tuanze hata asi mambo na kuchafua ni mambo ni hata na ilisemwa so kwa conference nyingine ilisemwa pia sisi how we deal with discipline is really one thing. For example mimi ama ni mtu tu nianze kutongoza mtu pale kwaya pe mimba nitasulubishwa hivi mbele ya watu na get but what if a pastor or a deacon or an elder does that? How are they? Utakuwa handle uko nyuma ya ofisi. Exact, but alikuwa nauliza why should it happen that way? If I'm treated this way It should not. But also another thing what wanafaa ku understand like the church is not like the place or the pastor or something. All of us. This is every Christ follower must take this personally. Christ did not save you for nothing. It has to be like you as a person, you are representing the church. You as a person unafaa ulete a suitable. So let me ask you. So let me but let me ask church you. ni sisi. Umesema hope is in the church. So ndio umesema wewe. Yes. Yeah. So where else? if there's moral decay in the society, church, we are done. There is no hope. If there's moral decay in the society, will it be right to say church has failed somewhere? Yeah. Yes. A good example history ya maandamano. You know, it at least will bring light kitu kama hiyo. Venye wase walikuwa na point fingers to the church. Una get? And I agree. Na agree no fact that church is like salvation is personal. Christ came to save each and every soul. Una get? See a building and una get? And so ndo nasema, but these people fellowship somewhere, si ndio? Yes. Birds of a feather flock together, si ndio? So if there's a certain hata kwa mabese zako ali I think say tumefeel victim hivyo. Sema we are a bunch of 10 friends. Wawili ni kama Engonga. Wanagonga huko nje. Among hiyo group yenye si tuko. Siku na tunasema kama wawili wako hii group yote ni chafu. Inafanya hivyo. Una get? Ni kama ile story ya matunda imeoza. Matunda ikioza ikioko kwa itaharibu zingine. Una get? That's when nasema I think we have pia ku realize that ikitu as much as it's bigger ukunje it might be big as well ndani ya the religion. Una get? And so napata people have gotten away with these things, you know, and wako like hata huyu si anajua na ni pasa zile time una kaivi tunakaaje hata mimi nilikuwa nakaa najiuliza tutakaaje age yenye scandals zenye zina tamba kwa social media ni mapasta tunadozi na watu. Acha nikwambie Job, unaona hata kwa church yenu is there a lady mwenye ashaipata pregnancy out of wedlock? Wengi sana. But mimi si wa hiyo church ya. Lakini ishawahi happen. Una feel church wali treat aje? Mimi kwanza hii juu hili ni gusa roho because ni mtu nilikuwa najua vizuri. Nafikiria ni wendo baba mtoto. Iliniuma udem so alipoteanga alafu nikaget ku reconnect naye later. Nikamuuliza by the way, mbona kujangi church? Akaniambia, mimi nikuje church after nifanywe kenye ulifanywa. Nikamuuliza ulifanywa nini? So alipatanga mtoyo of course. Bado alikuwa hiyo tu age ya hakuwa mtu mzima. So teenage. Sijuka alikuwa bana mtapata mtoto ni mzima. Mtapata mtoto ni mzima. So sema hivi alikuwa ni hali 20s ya. Akasema ati watu walitumwa kuja kumwambia atoke hapo ana portray a bad example to the rest of the people. Okay. Nikamuuliza ukosho akaniambia sasa mimi nikudanganya nini? Unadhani mbona sije kanyaga kanisa? Kwa hiyo kwambia ukosho akaniambia ako 1000% sure. Na alisema tango siku tumesikia koshua. Tango siku hajawahi kuja. That's like years later. Haji kanyaga church. Okay, wewe umesema like
tomato kikuwa mbaya inaweza haribu watu wengine. Sindio? Ukapata hiyo example ya vitu zingine kanisa watu wanafanya zinaharibia watu wengine wa kanisa. Wana feel huyo dem angehandoliwa aje ndo isiharibie kanisa na pia huyo dem feel ako accommodated. Unajua automatically inafili kama like if I'm to put myself in a shoes itakani kama church ina accept only some certain kind of people. Once ukisha vunja hii kitu ama ubreak hii code, you are no longer part of us. I understand the church. Like from her side. But unajua mimi naangalia hivi. It is easy. Acha nikwambie job. It is easy. Sawa. Wewe utoke uende. Sisi tunaendelea. Job, it is easier for church to embrace someone who has been in the world alafu afanye hivyo akuje. Tuna feel tu wewe unafaa kuno better. Unacheki. Wewe unafaa kujua better. Alafu kama tumekupatia mimi na assume huyu ni mtu alikuwa na leadership position. Alikuwa tu mtu kwa congregation. Mtu wa kawaida tu. Ayo sasa ibambi. As in ndo that was my issue. Sasa alikuwa leader already. Sasa una handle aje hiyo ndo swali. Sasa ndo nasema wewe kama church. Sasa ndo nimekuambia it's tukubali. I'm not saying ati kila mtu kwa church ni mbaya. They're actually great people. Pia kila mtu si mzuri. Na pia hiyo na me feel hiyo ndio kitu downplayiwa. That the fact that there are some people in church who are actually not good. I think that's the part that's being downplayed. Mimi in church if you're not good ijalishi. Mimi I think the biggest problem is umesema itadiliwaje? Mimi ndo nasema of course huku nje the church inaangaliwa as hope. Yes. Umesema. So mimi with my tatters and my blemishes and stuff automatically I'm feel drawn to a place where it will welcome. Mimi naweza sema sawa. Okay, najua pia ni blunt in some way, but there are ways on how you kitu ingediliwa better than how it was dealt with. Because you know do you feel putting it as a secret will help protect the image of the church outside? Not as a secret. Why should it be a secret? To protect at least the image of the church. Protect nini? Kwa hivyo, kama Jesus alikuwa na kana kwa hivyo what should be done? Alikuwa na feature. What should be done? Ndio nasema apply grace to these people. Show them grace. What should be done ndo at least watu tunaonyesha grace wasiportray as if the church is a bad place. Ndo nasema ama kitu mnafanya ni acceptable. Aya ndo nasema okay. Sindio? Because I believe church kuna stand yake. I guess tunaambiwa kila mtu anajua church is for abstinence still marriage. Sindio? I think people know that, you know. It depends with the church. But yenye umesema church yangu. So acha niongele church. In advocate for that and we know. What I get. Yes. And so human beings as usual kuna wenye who fall short, sindio? But I believe and I am sure church has a way of dealing with people who have fallen short. That is their way. Church is not for the perfect people. I get. So nasema I am sure kuna venye instead kutuma wasee wamfukuze. Job, yes ndio ilikuwa njia yao kudeal nayo. Kumfukuza kanisa. Wewe unasema una believe church has a way of dealing with these things. Na hivyo ndo alideal nayo. And you have a problem with it. But sasa ndo nasema, sasa we niambie like hata God akoko kwa kiti chake cha enzi. Anaona mtoto wake amekuja na kuna mtoto mwingine, you know. Like do you think it is okay? I'm not do you think it is okay? Juu kweli kama tu okay kama unajua inakuanga hivyo, si ndio? Maybe dem alipata hiyo example, alafu sama dem mwingine wakaona ama wata get enlightenment. Relax tu kwanza. Tulia. Haya. Wame get your enlightenment, alafu through hata maybe this video, si ndio? And they go to church ya job. Alafu upate enlightenment. Alafu upate hiyo bado upate mimba. Si ndio? Wewe. You think it's okay to just toka to your church uende ingine? Most of them juko ni hiyo sana ni clean slate is it so that is ndo wache kusumbua kanisa, but ndo nasema mimi naiona nei yangu haifai kwa hivyo, inafaa kwa haifai kwa hivyo. I think kitu ya kwanza pia like kwanza kama umekosea wewe personally unafaa kwanza uaccept umekosea and you should accept corrective measures kulingana na venye inafaa ikue. Chacho kikwambia kaa chini kidogo, kaa tuseme unaserve, kaa chini kidogo, mambo yako utarekebisha, utarudi. Kaa tu chini, wacha kwanza kuja na makasiriko and everything. What would Jesus do? You have to accept correction. In fact, ni blanda. The problem is, anakwambia, unapaliki tulikuwa na you need to accept correction.
hata bible inasema by the way umekosea. usipokataa kukosea Kubali. umekosea Yeah. you are supposed to be excommunicated. Yes. Watu kwanza inafaa wakubali nimekosea mi mwenyewe, wakikwambia kaa pembeni kidogo inafaa ukae ndo accept correction. Sawa. But unasema of this guys been approached wakaambiwa enye hapo unajua so issue ni Wacha nikwambie, these unajua guys are kitu being ilikuwa condemned inatoka without wapi? even being Unajua approached. kitu ilikuwa inatoka wapi? Hii story yote ilikuwa inatoka na kama hata tutumie example ya church and women being excommunicated. That woman did not get that mimba alone. Yes. Yeah. So if that woman is also a member of the church, Should be okay. Excommunication ni kama umekataa walikataa, correction. Kama umekataa correction. Waliaprochiwa wakaambiwa hii ni makosa alafu wakakata kubali ni makosa hapo sasa. But nasema I think more times than less asi ukuanga condemned before anything Before it happened. Don't nilikuwa sema back to your story. lakini kitu kubwa, acha nikwambie kitu kubwa na hiyo hata ya condemnation hiyo toka within. Ile tu ukweli, yani utoka within before hata upate already unaona kama mtu ameona hii video sahi aende tu apate mimba, ashajua already ako na notion fulani, ashaanza kujipersecute hata before aende place anafaa kunini. At times we even unakuanga ile bad taste yeah, ule alifanyiwa labda hata uko unafaa kufanyiwa hivyo lakini ushajipatia mimi ndafanyiwa alafu uende, hiyo si nini. So huwezi to blame. Ndio nilikuwa nasema like mi sa hata tukiacha na history ya made mi asema hata in general because hata tulikuwa tuongea about men feelings ndio ndo nasema hata mi sa miukanga naangalia sijui mbona but I really feel like makosa za wanaume because tukitoa tulisema nini the hope of the society is the church. At least there is hope there. So if church iko morally upright we feel like it will inject this thing into the community as well because they're the salt and light unaget of the world. Unaget so I think that's part of duty yetu as believers to inject bits of moral uprightness in the society. But so unapata if hatuwezi hata deal na vitu kama wasee wako hapo wana mistreat ladies ama they're just portraying bad example of being a man. Hope yetu ataisha kabisa hapo kwa hiyo hope exactly kwa hiyo hope imekwisha hiyo hope hapo ndani hiyo hope kama ase hawafanyiwi anything that is very alafu najua mimi nitakuwa so jike kwa shoes home dem akae like yani msi alini grab us na akutua hapa like hafanyiwi anything even though venye umechange perspective ya mtu about church completely suddenly. So atasema sasa why should I have hope in a place where there's hopelessness and you're expecting hope. Exactly. Unaget so that's when ulikuwa nasema it goes back to us as believers. Unaget hizi vitu zikoliwe out no tuseme before hata tufike kwa Femicide kuna watu hapa kanisa wenye upiga hata usiende wife sikuzi hata watu ni mademu wa watu madem like uni boyfriend yangu na nitandika mna joke imagine it's that bad hiyo hakuna mtu ni girlfriend hiyo ni rumors bwana wewe girlfriend acha nikwambie hata kama iko mimi hata siziongelea hiyo iko chini sana but so una get like lakini hiyo ni joke inaonyesha tu venye mchezo ba but so inakuonyesha venye how sick let us take time to only unajua pia tulisema remain silent we are the problem. Girlfriend unapigwa na una date bado na iko hatuwezi sema iko andika jina yake kwa comments yeah so it just shows you that we have to do more work with the men because I believe wanaume wakisotiwa na nilisikia former bibi ya deputy governor second lady former second lady alikuwa anasema if you deal with the men you deal with the whole society ile akisunajui program yake ya maboy child and stuff at some point I agreed with her because I'm like yes we can focus on the ladies and empower them but the men are becoming even much sicker like wanaoza kabisa so we deal with that kukiwa na shida uendangi penye mwisho wa shida iko
unaenda kwa penye source. shida ilianzia wapi. And that's why I feel like as the hope, yeah, Tumechangia we pakubwa have whatever to, is yeah, happening. yeah, we have to go back, Na women being failed. especially with men. Man, yes. There's hizi stories za femicide, hizi story tu za They're cheating being hizo normalized. stories za hata marriage au a man should lead and stuff ni nini. I feel we will at history ya single mothers, if we can't advocate for our sons to marry date and single marry mothers. single mothers, Kwenda. if we cannot, let's go to the root of the problem and make sure we don't have single mothers. Let me tell you, singleness is not bad. But asema kama we ni unajua kama unajua kama unajua kwa place authority no uambie mse ati Usidate single no mother. ni hope uko part of this hope au uambie wewe usidhubutu. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni Hapo mbaya. nao ni So mbaya. heri useme Wewe kama nyamaza tu. wewe nyamaza. Hapana, usiongee. tulisema kunyamaza is part of the problem. But what hiyo ni narrative gani unapea Unakuja watu? nayo ati don't date a single mother. Because At- she at- passion. at times being silent makes you look like you are wise. Kuna time mimi hata sijui kani nilisema lakini ulishake passion kwambia kapri kwamba what did single mothers do to you shanga. Kwani unataka single Nilifanya mother? nini? Wewe pia ulikuwa Hapana sasa unajua Wewe maybe unataka single mother kwa nini hivyo? hapana We ni also mtu need to, we also hapana. need to convince us why we need to nini. Hawezi tuambia tu greet them. Nawaambia ni nini Oh, sasa msikie kwanza before mni attack. Nasema nilikuwa na passion nikaa nilisema I love single mothers baby. If you're watching I love you. I love you. But so unaona mimi niko like check kabla tuambie trust you me narrative iko church about funny thing hata ladies wenyewe unakuambia usidhubutu, unaona. So me I'm like okay sawa, we have identified that maybe there might be an issue up, but kama hiyo ni issue kubwa kwenyu, si basi mudeal na the cause of the issue. Make sure these men pull up their ni sawa. Ni sawa. so that's my concern. Okay, thank you. That is my concern. Thank you for your concerns, sharing your concerns. I think we have come to we should have come to the end of the video. Yeah, man. Mnakuja hapa mnazoza. Do you have any Lazima. closing remark? Lazima. This one we cannot Closing dispute. remark. Yes. Manze, leadership is for the males. Na vitu zikienda mbaya inamaanisha like the men are not like leading very well. Men, I think they have a strong capability to bring order in the midst of chaos. So all this chaos going around is because men are not taking their orderly position ama their leadership position to steer everything in the right direction. Yes, so men, they need to wake up. And church for me, the only hope that I see is church for me. Kwa watu wengine maybe wako na other perspectives, but for me personally, church is the only hope. So I think church should be the head spearing things like this. If something is trending for the bad reason, the church should come with another trending thing to at least show things are not like that. Tusifuate vitu zenye Any closing remarks? Closing remark. Mi naweza sema we are not perfect, right? We each have our flaws one way or the other. Mtu ako perfect ni mwenye tunabudu na ni Jesus Christ. So yes, we need to pray to have a heart like Jesus. Tukwenye roho ya Yesu. Naget. And I think we will be able to accommodate a lot of people who need help. yes, Ojua kunio kitu mi na-assume, wase wana-assumingi, huyu bora huyu amka, anaenda church, ama anafanya nini, anaendanga kazi, ako sawa, you know. And you come to realize that you have a lot of broken people. A lot. And especially men. I'm not saying actually ladies, but we have a lot of broken men. And sidhani kuna enough spaces of these men, ama environment yenye au wanaume wako bold enough kuenda na kuwa vulnerable in these spaces, unaget. yes. And so hapo do healing inafaa kuhappen kwanza. Ka venye ali amesema hope iko kwa church, then let it start with us na wale wanaume tunajua. Mu preach a certain gospel that maybe because you guys are in different places, mutaenda
spread your gospel to those areas. Yeah. So yeah, that's what I can say. Like, let's just develop art like Christ and offer grace to those who really. Thank you. Asante sana, Job, and also thank you for making time to be on our podcast. Yeah. Me as my closing. I value you guys. You value us. Thank. I value your content. Nasema mimi nini yangu closing remark yangu inaweza kuwa okay, kama tushapotea, the church is the hope, but tujaribu sana tuanze things don't go wrong, things usually start wrong. So train up a child. Mtoto akifundishwa venye anaweza relate to women, son, how to relate to women, and also how he should be treated by women. Juu unaongana hiyo sana ya venye si unajua tunafaa kutreat madem, lakini madem hata wafundishi venye wanafaa kutreat. Pia women should also, young ladies should also be taught on how they should relate with men. Itasaidia sana. Alafu pia nafeel tushaongelea story ya church kwa hiyo episode ya when we did churches. A lot can be, yani a lot is streamlined when the church is involved. Alcoholism inashuka, drug abuse inashuka, immorality inashuka. Generally too. Alafu na feel too, women need men. Yani every person needs the other person. Okay. So We need each other. Venye kwa hii context, women need men. Juu. Hizo vitu zako za sijui everyone. Upeleke huko nini. Lakini women need men. Juu hata kuna time the best yetu shit show alikuwa na flat tire akaenda karibu na site ya mijengo. Yaani wanaume venye walichangamka tu kumchangia. Na yeye alikuwa anaenda hapo, alikuwa anaweza change. Lakini alikuwa anaenda hapo tu ndio apate hiyo safety ya niko place at least. Unaona tu venye hadi mdema akianza tu kulemewa tu kitu. Anakimbia tu ni random nini. Imagine unaipa from a predator alafu uende kwa predator mwingine. So be that man who even your daughter will be proud of when she grows up. You've made it to the end of this video and we appreciate you so much for that. Don't forget to like this video, and if you want to see more of such content, comment, share, and also subscribe to this channel. Keep the conversation going via our socials. The links are on our description, and until the next podcast, enjoy your week. Adios.